Now time to talk to these two incredible spoken word artists. Mambo vipi? Mkwaje? You know, one thing I've always wanted to do, spoken word. I find it so intense in a good way. It's so good. Jicho Pevu, karibuni sana kwa studio. Poet Andrew na kucheki manze dressed to the nines. Hey, some fashionista. Na kucheki na viatu. Y'all are looking really fresh. So Jicho Pevu, mimi nadhani hiyo jina litoka wapi, lakini wewe ndio unaweza kutuambia. Nani? Mohamed Ali. Niseme nikianza game nilikuwa namwangalia kama inspiration. So I kind of like borrowed something from him. Him is his things in lens, but I see my things in words. Yeah. All right. Yeah. And there's a lot of power in words. They're very powerful. When did you discover that? I think when I started poetry, then I realized kume words that like zina get attention za wase everywhere. Word tu kiasi ukisema unapata wase wanakuwa interested na kitu yenye umesema. Na ni nani unakuwa umefikiria? Is it the audience? Is it yourself? Is it the story? Like ukiandika, what usually comes to mind? Like are you thinking of where you're going to perform it, who you're talking to? Definitely. Nasema, like for instance, a person like me, I speak for the voiceless. Yes. Kuna mtu fulani anapitia depression, kuna mtu mali anapitia something at breaking, so naweza kuja pale niongee something itampatia hope naweza kumove on. Yeah. Now for you Poet Andrew, your stage presence yako manze inakwanga wenda ili kwa Churchill. And it takes time for anyone to get to that point manze, yani when you get on stage and you own it and people, you know, sort of see it. How did you get there? Unajua ni kuinternalize alafu kwa like you combine inakuwa art na wewe, si ati art alafu wewe. So combine alafu internalize, the more you rehearse, the more the more unaandika, the more una research, the more unakuwa one, like unakuwa too so close with what you are doing. Yeah. All right. So now Jicho Pevu si eti ni peke yake anafanya spoken word. Sema hustler. Hustler. What did you grow up Jicho Pevu? Mimi ni msoa mtaa Madare North. Madare North na wewe Poet Andrew? Malini grow. Way uptown. Yeah, village wapi? Village uko ndani, sijui kama village iko. Venye kombali. Venye kombali sana. Unajua kuna hanga nyingine wase wa Islando kwa nganayo. Mimi waambia kila mtu wanasemanga ni uongo. Si ni different? Njaa iko. As in ile njaa wa Eastland ya kutaka ku make it ni kubwa yani. Ni kubwa. And your thirst. So that like sprite na za quench. Manze. So what is this that you in the mtaa manze? Ni nini yenye unataka tu kuacha kuifanya ama wasituache kuifanya? Like what is the one thing ukifikirianga tu hiyo hudini ya Madare North? Ebu refresh your swali tena. Yani unaona sasa mtaini ya Madare North kuna vitu mob zifanyikanga, kuna prostitution, kuna drugs, kuna nini, mavijana wanakuwa involved na crime. Ni nini ukifikiria mtaa yako ungetaka kutoa? Mimi kitu ningetaka kufanya ni jobs tu. Okay. Ukipatia youth man job, prostitution imekatika, kwa base imeisha, na hii ni other negative thing pia imeisha. Hiyo tu peke yake. By the way inaweza ka sort out vitu mob sana. Everything. Job ni solution ya kila kitu. And speaking of jobs, nilikuwa nasema venye unafanya mob. First of all, you are the Blaze. Really? B-Y-O-B. I'm that voice. The voice. Ebu tufanye? Bana, ilikuwa ni script nashika hivi. You know, Sondeka Awards winner in experimental music category last year. So much, you've experienced so much success. Yeah, so much. I was in Dubai last year for like 5 months or 6 months hivi. Oh wow. After hapo nikarudi nikioko nikakuwa nominated about hiyo Sondeka Awards. I won while I was away. Nikakuja Kenya nikafanya hiyo Blaze B.Y.O.B na life inaendelea. Manze, you're doing well. Congratulations. You know, but Poet Andrew, when we're talking about there are trends in poetry, and we sort of shift and the game changes and stuff. What is the current trend right now, if there is any? I don't think if it's any. Yeah. But what I like to urge, like most of the poets, to ache kufocus sana kuandikia wase about shida, because at the end of the day, hata kama kuna hizo hardship that you are facing right now. Unajua ukistand out, you are a public figure, you understand? So na imagine like msee labda during the day mwana shida, kwa news mwana shida, and then una stand up unaongea kuhusu shida. I think it's high time we try to bring lighter things, because we are at the end of the day we are more of entertainers, unaona? So it makes sense msee ku receive alafu
apate hope, si ati kureceive tena anze kufikiria vitu zenye zimekuwa zikigoa. That's very true. So sasa kwa sababu now, so that we understand for the poets who are watching, now tell us so that we don't talk about the problems. Ebu sasa tuchapie your piece. Chapa kitu. As we get ready for the big event coming up. Isi poetry ndio imefanya hata nikiperform kwa Sheng wase wa white wasikia kizunguzungu. Poetry ndio imefanya ni realize that mwalimu wangu wa mathematics alikuwa so much into our grades and vision. That's why alitukazia kufollow our dreams. Na believe that kwa hii life sisi wote ni traveler, so hata ka hawishi kayole, just keep your eyes forward cause you can make it. Usipuuze hizi forwards. Najua watu wenye walipata A but sahi wanaishi D. Najua kuna nyingine wenye walipata D but sahi well kwa compound zao za Runda na Muthaiga who speak with the loving tone. Najua watu wenye walisomea IT but the only net wanajua kutumia ni ile ya kuweka chini ya mattress ndo asiumwe na umbu. Najua watu wenye walisomea BCom but wameenda kufanya kazi chini ya mapriest, sasa hao ni madicon. Najua watu wenye walisomea kwa wakili but bado wana make wrong decision, utadhani hawana akili. Unafaa realize that kwa hii life success is not all about having papers. That's why hadi wenda wazimu sahi wako categorized as the most successful people. Wow. Hey. Jicho Pevu 29th tunakuja January. Usikose. Ara 29th. 27th. The flight, yeah? Yeah, the flight. So there is a poster. There it is. It's up. You can come through and you can watch them. The flight. There it is. By Port Andrew at Michael Joseph Center on the 27th of January. Yeah. There you go. So mshasikia. Hivyo ndo atawadungia rara. Lakini Jicho wezi toka kwa hujafanya kitu. Manze tuna wrap up show. Ni drop kitu? Drop. So this poem is a special dedication to all the ladies who gave birth in their teens but still went ahead to making it big despite the struggle, the trauma and challenges they were facing. So this one is for you, Rachel. By the time ulikuwa unazaliwa, mzazi wako alikuwa na 16 years. Tricky, Johnny mtoto ameachiwa kazi za kulea mtoto. At 16 inafaa ukwe shule form 2, but sasa itahavu umedelay ukiangalia mtoi mtaani tu. Lakini life lazima itasonga mbele. Reason kuna koma na full stop mwisho wa sentensi. Life unayo ya kukafunga, so issue kijua goals pia unazo za kuachieve. Wewe si mistake na usiwahi jiblame for whatever decision ulimake. In fact, yo imeprove unaweza take a nail for Jesus na ustand strong mbele ya mtu yote atajaribu kukucross. Ongezea P kwa hiyo neno weza, ndio huyo mtu atajua wewe ni samaki aina ya pweza au drown. Kazi yako ni kufloat kama services za M-Pesa. Kwa majina ni Rachel na ndio ujoko wath kupiganiwa mpaka na Israel. Future husband wako ataitwa Jacob. Kuna wanaume wanyama na kuna wale wako ready kukupik. Ukilose jua wameona potential ya Victor. Kila setback ni opportunity ya wewe kubounce back. Achana pressure za mapia, kufuatana fantasy za ziko pia, kustick na wanaume wa base na wakitupwa kwa kwaya sauti yao ipatikani tena. Ujuaji na benefits, lakini usitamani kuluza lot juu ya kutaka kuishi kama Jezebel. Una mtoi wa kulisha na shule ya kumaliza, zote ni za maana kama kura baada 5 years. Lakini sikupe stress na ujipate ukienda slim possible je watu kukuambia usikonde. Tutamalizia ingine kwa YouTube, nili release last week on Friday, so ukitaka ingia YouTube umalizie. Sawa, nitaingia. Thank you so much for coming through, guys. You're both very talented. Thank you, very talented. Thank you for hosting us, bana. Tunajua pia at the end of the day tukiwa tunafanya kenye tunafanya, and then you don't get the privilege of coming on TV. Atatoa inspiration kwa mtu mwenye amekaa kwa nyumba alafu ako talented. So thank you guys for giving us the opportunity. Hey, you guys are so good. Thank you. I'm so blown away, and I love the fact that for all spoken word artists that I've ever heard of, they always speak about causes. It's so different from rap. I mean, it's very similar in rhyming, but it's so different in content. Thank you so much. All right, so now I can safely say that it is the end of the show. Unfortunately, that's all we had for you today. And we get to close out. Of course, my good friend DJ Blessing is going to be shutting it down. Yes, he will. But before we do close the curtains, Usha can maybe tell us who is still with us online. What is happening? There are still tweets coming in, Usha? There still are tweets coming in. People just, I don't know.
Well, thank you so much for watching up until now. We have a Jush who says Shokali brother Jicho Pevu. Then we also have Don African who says spoken word is an oral art that focuses on the aesthetics of wordplay such as intonation and voice inflection. And I think the two people that we had in studio have mastered the art. Then we also have Mama Bellas who says Jicho Pevu, my G, bless us na yo PCA Rachel. I think he just did that, so you know, you're welcome. Then we also have Don African who says, I love how spoken word is spoken and they relate to our day-to-day lives. And we also have Jush again who says, Lukali Jicho Pevu, show yako sawa sana. Poet Andrew, kazi poa pia bro. So yeah, clearly people are still watching up until now. Thank you so much for keeping us company. We hope we made it worth your while, Amina.